relating to Suggestopedia. Okay, and Suggestopedia look here, what does it mean? That means you see several symbols over here, is it? And out of the symbol, these symbols are about music. Okay. And audio music, okay? And also you see that that is also, it's not like a classroom, but it's it looks like a rehearsal room. Yeah. Most probably students are making rehearsal, doing rehearsal of some music. Look here. What does it mean? It means it's called head down. Head down means in 8 hours office. It's called head down. Head down means that I was talking, that means in a long office hour, it was observed that after taking lunch, if the employees are allowed to have a rest 15 minutes to 30 minutes, then the production or the activities of the successive hours can be more fruitful. সকাল 8টা থেকে অফিস চলে 4টা পর্যন্ত। কিছু কিছু সংখ্যক এমপ্লয়ীদের মধ্যে গবেষণা করে এটা দেখা গিয়েছে যে যদি দুপুরের লাঞ্চের পরে কাউকে 15 মিনিট ন্যাপ, মানে হেড ডাউন এই যেভাবে আছে, অথবা চোখ বন্ধ করে যদি তাকে থাকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় অফিসে, তাহলে পরের যে ঘন্টা মানে সোয়া 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত যে কাজগুলো করে এমপ্লয়িরা, সেই কাজগুলো ইফেক্টিভলি করতে পারে। কেন? ওই যে 15 মিনিট ব্রেনটা কি পায়, রেস্ট পায়। সেটা কি হেড ডাউন। হেড ডাউনের সময় কি চোখও ডাউন করতে হবে, চোখও বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে কিছু কিছু স্কুলে এই সিস্টেম আছে। এটা কিন্তু এমপ্লয়ি না, এটা কি স্কুল। মোস্ট প্রবাবলি ইন ক্যাম্ব্রিয়ান অথবা আরেকটা স্কুলে এরকম সিস্টেম আছে যে সেখানে একটা সময়ে স্টুডেন্টদের এইভাবে হেড ডাউন করে তারা একটু ঘুমায় নেবে। কেন এটা? কারণ ব্রেনের অ্যাক্টিভিটিটা বেড়ে যায় এরকম একটু রেস্ট নিলে। ওকে, জাপানে আছে, জাপানে আছে, চায়নাতে আছে, তারা এটা করে। ওকে, তো এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করেই আমাদের another linguist, his name is Giorgio Lozanov. Giorgio or Georgi Lozanov has prescribed a method that is called Suggestopedia. 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 The man sitting in an armchair. Armchair মানে হলো এটা কিন্তু armchair না। Armchair মানে রাজার চেয়ার, খুব রিল্যাক্স, and that is armchair. And look here, he is listening music. Music is there, and it is the classroom. It is not his drawing room. It is that student's classroom, and he is listening music. Not the listening music, actually he is learning language. So, sitting in an armchair, relaxing is an armchair, having music, Baroque music, 18th century classical music, Baroque music will be on background, and this man is learning a language, second language. This language learning method is called Giorgio Lozanov's Suggestopedia. Okay. Suggestopedia was prescribed by this man Lozanov. Georgi Lozanov. Try to create the condition of feeling safe in the home
Om means actually a human baby is kept or after getting the initial part of a মাতৃগর্ভে একটা শিশু যতটা সেফ থাকে এরকম ক্লাসরুমে যদি এরকম একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যায় তাহলে লার্নিংটা ইফেক্টিভ হবে। As such, he was described by Georgi Lozanov in 1970 decades, and that is, and why? If a classroom becomes as safe as a child's home or a mother's home, then the student will feeling secure. They will have no tension. একটা মায়ের পেটে যখন বাচ্চা থাকে তখন কি ওই বাচ্চার কোনো টেনশন থাকে? ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কোনো প্রকার বদারেন্স নাই। And Georgi Lozanov's Suggestopedia is like that, and eradicate the affective filter. এই যে আমরা বলছিলাম যে ভয়, লজ্জা, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, এই জিনিসগুলোকে দূর করার জন্য জর্জি লোজানভ এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড প্রেসক্রাইব করে যার নাম হলো Suggestopedia. There will be no. So internal stress কিরকম? যদি previous experience that I have said, that means once upon a time I went to study French, but I came back, that it is not possible for me to learn French language. That is, the previous horrible experience can make the learner stressful. Simultaneously external, that is external noises. So if you close your eyes, you can hear the ringing of the bell of the rickshaw, honking of the horn, upper side noise. Okay, sometime you will have some musical show over there at the side of your classroom. Okay, these are the external barriers. So internal barriers and external barrier will make language learning less effective. So this man Georgi Lozanov suggested this method that is called Suggestopedia. Suggestopedia is also called Suggestopedia. Suggestopedia also কোনো পরামর্শ না, পরামর্শহীন অ্যান্টোনিম Suggestopedia. That is language teaching. It is a শিক্ষণ, এটা একটি শিক্ষণ পদ্ধতির নাম যা বুলগেরিয়ান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, again psychoanalyst or psychiatrist, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলো সাইকিয়াট্রিস্ট আর মনোবিজ্ঞানী হলো সাইকোলজিস্ট। আগে যেমন জেমস আশার উনি ছিলেন সাইকোলজিস্ট, উনি ছিলেন আমেরিকান, আর ইনি হলো বুলগেরিয়ান কি মনোরোগ বিদ্যা, যিনি মানে মনোরোগের ডাক্তার, তার নাম কি জর্জি লোজানোভ। এটা একটা মূলত বিদেশি শাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শের মাধ্যমে। কেন হেড ডাউন? কেন আমি হেড ডাউনের ব্যাখ্যা দিলাম যে ইফ ইউ পুট ইউর হেড ডাউন at the time of your office or at the time of your activities, it will make your mind and brain fresh, and then you can start fresh. Okay, that is in Suggestopedia, যেখানে সাধারণত মানসিক সক্ষমতা ও শেখার সামর্থ্যের মধ্যে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি করে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আগত সমস্যাগুলোকে দূর করে। That is Suggestopedia. So Suggestopedia is also called Suggestopedia because there will have no tension and the mental activity and mental involvement will be raised by some things. What is the things? আপনি যেখানে পড়ালেখা করবেন সেই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইট ইজ কল্ড জাপানিজ একটা কানজাই না কি যেন একটা ফ্রেজ আছে জাপানিজরা। আপনি যেই টেবিলে বসে পড়েন সেই টেবিলটা যদি অগোছালো থাকে তাহলে আপনার পড়াতে মন ভালো হয় না, বসে না এবং পড়তে পারেন না। এই জন্য ওরা বলছে যে কি টেবিলটা সবসময় একদম রিডিং রুমটা পরিষ্কার রাখতে হবে। আবার বলছে যে এভরি 30 মিনিটস, প্রতি 30 মিনিটের পরে 1 মিনিট বা 2 মিনিট, 30 মিনিট যদি আপনি কম্পিউটারে কাজ করেন 30 মিনিট পরে একটু
একটু আকাশ দেখলেন, একটু পাখি দেখলেন, দেখে 1 মিনিট বা 2 মিনিট বা 3 মিনিট পরে আবার দ্বিতীয় 30 মিনিটের কাজ শুরু করলেন। তাহলে কি হবে? আপনি টানা 1 ঘন্টা কাজ করতে পারেন। এই টানা 1 ঘন্টা কাজ করে আপনার যে প্রোডাক্টিভিটি, আপনি 30 মিনিট কাজ করার পরে 5 মিনিট ব্রেক নিয়ে যদি আরও 30 মিনিট কাজ করেন, এই আধা ঘন্টা এবং আধা ঘন্টা, এই 2 শেপে আপনার যে প্রোডাক্টিভিটি, আপনার যে শেখা বা জানার যে হার, সেটা অনেক বেশি হয়। এটা জাপানি ভাষায় একটা টার্ম আছে, আমি টার্মটার নাম ভুলে গেছি, এটা তারা কয়। ওকে, অ্যান্ড এই জন্য জর্জি লজানভ সেড দ্যাট environment is very important for learning, any kind of learning. It may be swimming or teaching or learning or speaking, any kind of learning. Okay, so that is Suggestopedia. Okay, and the classroom, and for this reason, in case of Georgi Lozanov Suggestopedia, classroom is important. Classroom, there will be no table and bench. আমরা মাঝে সাথে এখানে বসি, সেমিনার হলে টেবিলে বসি, টেবিলে বসে থাকি, আসলে আধা ঘন্টা বসে থাকি, আমাদের কি হয়ে যায়, ইয়ে লেগে যায়। এই জন্য অনেক জায়গায় দেখবেন যে ক্লাসরুমগুলো হচ্ছে একদম রিল্যাক্স, একদম খুব সুন্দর ডেকোরেট কার্পেট হচ্ছে, এবং তারপরে হচ্ছে প্রত্যেক তাদের জন্য এইরকম চেয়ার দেওয়া হচ্ছে, এবং তারপরে এই যে যেমন আজকে এই ক্লাসের বাইরে ভিতরে সম্ভবত বাইরের থাকে, ঠিক আছে। এই জন্য সমস্ত কিছু এই জিনিসগুলো, ক্লাসরুম উইল বি ডেকোরেটেড। ইন দ্য ক্লাসরুম দেয়ার উইল বি নো বেঞ্চেস অ্যান্ড চেয়ার্স, টেবলস, দেয়ার উইল বি আর্ম চেয়ার উইল বি দেয়ার। লাইট ইজ কমফর্টেবল, নট ব্রাইট। আমরা ঘুমানোর আগে এক প্রকারের ডিম বাতি বলি না, একটা স্লিপিং লাইট, মৃদু আলো, ঠিক আছে, এইরকম একটা আলো থাকবে হচ্ছে ক্লাসরুমে। লাইট ইজ কমফর্টেবল, এভরিথিং ইজ ব্রাইট অ্যান্ড কালারফুল। Floor, walls, okay, board, screen, and even the dress of the teachers, it also be fastidious. Everything will be colorful. Posters will be there, music will be there. আমি বললাম যে কি ক্লাসরুমে আপনি গান গাইবেন নাকি? না, একটা মিউজিক থাকবে। আপনি ক্লাস পড়াচ্ছেন, বাট এখানে এমন একটা এনভায়রনমেন্ট, it is assumed that the brain's activity will raise if you listen music. It is advisable দিনের কোনো একটা সময় 3 মিনিট বা 5 মিনিট আপনি কিছুই করবেন না। কি করবেন? বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। এটাকে বলা হয় ইটিং সানলাইট। যদি সূর্য থাকে তাহলে আপনি একটু, it is advisable that in a day you will listen music. হয়তো 5 মিনিট, 10 মিনিট বা 15 মিনিট, দিনের 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় আপনি কি করবেন? মিউজিক শুনবেন। এবং আরও বলা হয়ে থাকে যে আপনি হয়তো কোনো একটা জায়গা, মানে আপনার প্রেসক্রাইবড জায়গা থেকে বাইরে হয়তো কোনো ম্যাগাজিনের একটা পাতা পড়লেন, কোনো একটা গল্পের বইয়ের একটা পাতা পড়লেন, যেটা আপনার পরীক্ষায় আসবে না, এরকম। এগুলো করলে ব্রেনের অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে, মানে ব্রেন কনফিডেন্ট থাকে। কেন কনফিডেন্ট থাকে? ইউর মাইন্ড উইল বি ফ্রেশ। ওকে, মিউজিক উইল মেক ইউর ব্রেন ফ্রেশ। সো মিউজিক উইল বি দেয়ার ইন দ্য ক্লাসরুম, অ্যান্ড দ্য টিচার লিডস দ্য ক্লাস ইন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভিং দ্য ডায়লগ, not in that Suggestopedia class one method of dialogue, speaking, and also drill, not like that. Various activities will be there. There will be dialogue, question answer session, repetition, translation. So many things will be involved in classroom. Okay, varieties of activities will be there in that. The teacher should integrate indirect position, suggestion. There is no limit what to do, what you can do into the learning situation. Okay, so in Suggestopedia, and for this reason we have started a class with a song, that is a movie. Okay, and it is not the traditional class. In the traditional class you can play song in the common classroom, isn't it?
According to the curriculum, a student will not allow that you will play a song in the classroom. But here in Suggestopedia, Georgi Lozanov said that yes, the teacher can play singing, posters, music, drill, আঁকাআঁকি, লেখালেখি, translation, everything will be involved. Why? To create an environment that you are feeling safe, there will be no stress, there will be no feeling shame or anything else. So that is the classroom. And for this reason, write down these techniques. Georgi Lozanov said, write down the sentence. Learning is a matter of attitude. Attitude মানে আপনি কিভাবে দেখছেন জিনিসটা, যে আপনি এই ভাষাটা আপনি এটা পারবেন কি পারবেন না, আপনি কতটা কনফিডেন্ট, আপনার এটা শিখলে লাভ কি হবে। এক্সকিউজ মি, পুট দ্য ফ্যান আউট, ফোনটা উপরে রাখবে, উপরে রাখবে। লার্নিং ইজ আ ম্যাটার অফ অ্যাটিটিউড, নট অ্যাপটিটিউড। অ্যাপটিটিউড মানে অ্যাবিলিটি, আপনার অ্যাবিলিটি কি সেটা কোনো বিষয় না। যদি আপনি মনে করেন যে আমি এটা পারবো, তাহলেই আপনি পারবেন। অ্যাটিটিউড। সো লার্নিং ইজ আ ম্যাটার অফ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড not aptitude, and that was done by Georgi Lozanov. And he said that by creating a good decorated classroom accompanied the music, the stressful situation will be created and the student will making fun at the time of their learning, and their mental ability, the mental confidence will boost up, and they will learn the thing or language actively. And for this reason, in Suggestopedia, that can be told that attitude is important, not aptitude. Okay? And to raise your mental confidence, to raise your mental ability, such kind of things, that is this armchair, comfortable light, music will be used in the class. Okay? And so what is Suggestopedia? Suggestopedia is a study of these factors, a teaching method based on the idea that how human brain works. As I have said at the anecdote, একটা আলাদা ব্যাখ্যা দিলাম যে কীভাবে জাপানিজ, চাইনিজ, কারণ এভাবে গবেষণা করে দেখা গেছে যে মানুষের ব্রেন যেভাবে কাজ করে, মানুষের ব্রেন কখন ভালোভাবে কাজ করে, সেইগুলো গবেষণা করে একটা ভাষা শেখার যে পদ্ধতি প্রেসক্রাইব করেছে কে, জর্জি লোজানভ। So a teaching method based on the idea how human brain works and how we learn most effectively. How human brain works and how we can learn a thing most effectively. It includes a rich sensory learning. Sensory, that means you have sense. We have 5 senses, isn't it? Sense of touch, sense of hearing, sense of smell, sense of seeing. Okay. তার মানে in a classroom you will be using all senses. আপনি মিউজিক শুনছেন, চোখ দিয়ে ভিজুয়াল দেখছেন, ওকে, আবার মনটাও আপনার ফ্রেশ। A rich sensory learning, a positive expectation of success, and the use of varied range of methods like dramatized text, music, active participation in songs and games. What did I say? আমি একটু বলতে গিয়েছিলাম যে আগের গানটা কারা কারা জানেন। ওই গানটা যখন প্লে হবে তখন যদি সবাই মিলে ওই গানটাতে কি সুর মেলায়, গানটা গাওয়ার যদি চেষ্টা করে, আস্তে আস্তে গাইবেন, কিন্তু সেটা হলো কি, the active participation in songs and games, active participation in songs and games, that is Suggestopedia. And so Suggestopedia post metu or of suggestion, that is pedagogy in teaching method used to learn foreign language developed by the Bulgarian psychiatrist Georgi Lozanov. It is also known as Suggestopedia. First developed in 1970 decade, Suggestopedia utilized positive suggestion in teaching. Okay, so in 1978, Lozanov presented the method to a commission in the Paris at UNESCO. That is the background of Suggestopedia. 2 years later, in 1980, UNESCO issued their final report with various mixed views on the theory. On the other hand, it affirmed Suggestopedia as a language teaching technique for second language speakers, and the report was also included various criticism and the theory. So Georgi Lozanov prescribed this language teaching method in 1978. Georgi Lozanov is a Bulgarian psychiatrist, and he developed this. So Suggestopedia is a method created by Georgi Lozanov, a Bulgarian doctor and psychiatrist, psychotherapist,
In 1966, on the basis of this research finding, Lozanov proposed that this method could accelerate foreign language learning. Okay, so if you apply that method, you will the language learning will be effective. So Suggestopedia asserts that physical surrounding and atmosphere in the classroom are vital factor. As I have said, in your table, where you study every day in your reading room, আপনাদের যে reading room আছে, reading room এ যখন আপনি পড়ালেখা করবেন, your table should be clear, clean. Why? Georgi Lozanov believes that environment and surrounding is very important. And also, atmosphere of the classroom are the vital factors in making sure that the student feel comfortable and confident, not comfortable, also confident. The pedagogy also promotes various techniques including art, music, in teaching language. One kind of it will be here. The pedagogy of Suggestopedia consists of 3 phases: deciphering, consultation, and elaboration. Deciphering, first time they will. Okay, deciphering. In this deciphering, teacher introduced to their students some written and spoken components. In the deciphering session, teacher will say that yes, we are going to study this, or written. He can speak or written. In most material of the foreign language text is on the left half of the page and the translation on the right half. Okay, look here. We have started with this. That is here. First the Cylindrical song, আমরা যেটা শুনলাম, every night in my dream. So, and sometimes the lyrics will be there. Lyrics in the left side and the meaning will be right side. So that is will be in the deciphering session. Okay, and after the deciphering session, you can go forward to the other part. That is concert session. Deciphering session, most materials the foreign language text in the left half and of the page, and the translation will be the right half. The concert session consists of active and passive session. Concert session will be in the active session. Teacher reads the text as a normal speed, while the students follow. They will also read the text in a normal speed. And in the passive session, the student relax and listen to the teachers reading the text. যেটা আমরা বলছিলাম যে head down, তারা স্টুডেন্টরা শুনছে, but relax, not attentive. They will be relaxing and listening to the teacher. That is the passive session. Baroque music is played in the background at the time of the concert session. Okay, at a music naturally you see in several YouTube videos. YouTube videoর সাথে কথা বলছে, সাথে একটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আছে। সো এই কনসার্ট সেশনে ক্লাস নিবে টিচার আস্তে আস্তে কথা বলতেছেন। The concert session consists of active and passive session, but at the same time a music will be played in the classroom. And that is a Baroque music, and Baroque music is an 18th century Western classical music composed from approximately 16 to 1750. So one kind of classical music that was composed in 16th to 18th century, that classical music will be played as a background music in the classroom, in the concert session. First time teacher will be reading speedy, and second time with slow, and the student will follow. Elaboration, student express what they have learned through the acting, songs and games. That means elaboration. এই যে টিচার বললেন, প্রথমত বললেন, তারপরে কনসার্ট সেশন, আস্তে আস্তে সব কিছু রিল্যাক্সে শুনলেন। এই থার্ড সেশনে এসে তারা স্টুডেন্টরা নিজেরা বলবে যে তারা কী শিখে। They will from the acting, songs and others. And the fourth phase production is also sometimes used. Fourth phase production, the students spontaneously speak and interact in the target language without interruption or correction. Okay, what they will say, what they have learned from this session, they will start speaking. Okay, what they have learned, and without any interruption. কেউ কথা বলছে, পাঠ করছেন, থামিয়ে দিবেন না, যে না এভাবে না, এভাবে কোনো ইন্টারাপশন হবে না, কোনো কারেকশন হবে না, যেভাবে বলছে spontaneously the student will try to express their learning. So Suggestopedia asserts that teacher should not act in a directive way. For example, teacher should act as a partner of their students. Okay, they will not be delivering lecture, they will be participate in the activities. যদি অ্যাক্টিং হয় ক্লাসরুমে, যদি অ্যাক্টিং দেখানো হয়, তাহলে স্টুডেন্টও একজন ক্যারেক্টার হিসেবে তাদের সাথে অ্যাক্ট করবে। হ্যাঁ,
and such as participating in activities such as games and songs naturally and genuinely. টিচার বলে আস্তে আস্তে বলবে না, স্টুডেন্টরা যেভাবে পার্টিসিপেট করছে সেই জেনুইনলি টিচারও পার্টিসিপেট করবে। Lozanov asserts that the teacher should be versed in the communication in the spirit of love, respect for man as a human being, the specific humanitarian way of applying their techniques. So teacher will involve in the class activities as with love and sympathy towards the students, not just like acting. The স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতে হবে, আচ্ছা বলে দিলাম একটা, no, not like that. Teacher will take part genuinely with the students activity. Suggestopedia pedagogy for adult learners include long session without movements and other techniques, and Lozanov claims are effective for adults. And Lozanov asserts that children have brains and that are more delicate. Brain, and for this reason it is said that human brain cannot be or human's mind's activity cannot be productive. কখন মানুষ কিসে দুঃখ পায় আর কিসে যে মানুষ আনন্দিত হয়, একটা ছোট্ট কথা দিয়েই মানুষ দুঃখ পেতে পারে। আবার একটা ছোট্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস আ মিলিয়ন, থ্যাংক যদি দিতে পারবেন তাহলে মাস দেবেন কেন, 1 মিলিয়ন থ্যাংক দিয়ে দেন, উনি গণুক, হ্যাঁ এই থ্যাংকস এ মিলিয়ন, এইটা কথা বললেই মানুষের ব্রেন, কারণ মানুষের ব্রেনটা খুবই সেন্সিটিভ। ওকে, এই ব্রেন অ্যাক্টিভিটি যদি আপনি একবারে বাড়াতে পারেন, মানুষের যে ক্ষমতা, এটা আসলে এই মাসালে নির্ভর করে না, মানুষের ক্ষমতা থাকে হলো মনে। যদি আপনার মন শক্তিশালী হয় যে ইয়াস আই ক্যান ডু দ্যাট, এনিথিং উইল নট কাম ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। ওকে, এই জন্য জর্জি লোজানভ ওয়ার্কড ফর দ্য delicacy of the human brain, that human brain is delicate. That means if you can instigate your brain, if you become enthusiastic, then you can do anything. That is, human brain is very more delicate than for adults, and another approaches should be applied to children. Suggestopedia lessons for children are shorter in order to keep children away from the negative pedagogical suggestion of society. Okay, this method, that is just Georgi Lozanov says that is the methodological way. So that pedagogy, that methodology is not important. Try to make your brain more productive. And Georgi Lozanov for this reason said that learning is a matter of attitude, not aptitude. As a psychoscience, a pseudoscience, Suggestopedia is claimed to impart better health and intellectual abilities onto its learner. Health, mental health, physical health will be there, and also mental health will be there. So mental health and also intellectual abilities, how your intellectual abilities will be improved. That is, we'll have some criticism of this brain. Several others which are like non-conscious acquisition of language and bringing the learners into a childlike state are questioned by critics. Okay, এই জর্জি লোজানভ বাচ্চাদের কি গান শুনিয়ে শেখাতে হবে, এটা তো বাচ্চাদের শোনাতে হয়। এই জন্য আসলে there are some advantages and criticism যে এটা আসলে অ্যাপ্লাই না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জর্জি লোজানভ use that to make your brain more effective. Criticism থাকবে, every methods will have some criticism in second language learning. Their comfortable environment, use of music, peripheral learning, free errors, homework is limited, কোনো homework থাকবে না, music, drama, art are integrated in the teaching and learning process. So that is a method of English second language teaching. Okay, so we will have some background. Actually, Suggestopedia is derived from the yoga. Suggestopedia tries to harness these influences directed as a optimized learning. The most conspicuous characteristics of Suggestopedia are the decoration, furniture, arrangement of the classroom, the use of multimedia, use of music, and the authoritative behavior of the teacher. The teacher will say something and the student will follow. Okay. Memorization in learning by the Suggestopedia method seems to be accelerated times over that in learning by conventional methods. Okay, so there are some background will be there. Okay, so
Lozanov acknowledges tries in tradition in yoga. Lozanov was a Bulgarian psychiatrist, psychiatrist and psychotherapist. যে মন ভালো করার জন্য কেন কারণ জর্জি লোজানভ himself was involved in yoga and also Soviet psychology. From Raja Yoga, Lozanov has borrowed and modified techniques for all altering states of consciousness and concentration and the use of rhythmic breathing. Okay? Yoga. So we can say that Georgi Lozanov's Suggestopedia is also derived from yoga and the deep breathing that will make your brain more effective. From Soviet psychology, Lozanov have taken the notion that all students can be taught a given subject matter at the same level of skill. Lozanov claims that this method works equally well whether or not students spend time on outside study. He promises success through Suggestopedia to the academically gifted and the ungifted alike. Okay? So that is Suggestopedia's background. That was he also approach. Lozanov doesn't articulate a theory of language, but nor does it seem that it is much concerned with any other particular assumption regarding language elements and other organization. The emphasis on memorizing of vocabulary pairs, target language items, so some scopes will be there. In describing the coursework, text organization, Lozanov refers most often to the language to be learned as the material. Okay, Suggestopedia is at the heart of the theory of learning underlying Suggestopedia. Lozanov distinguishes his theory of suggestion from the narrow clinical concept of hypothesis. There's a kind of static, sleep-like, altered state of consciousness. So the consciousness, the confident level of the learners can be raised, and for this reason Georgi Lozanov applied this method in case of second language learning. And double planetness, what is this? Infantization means authorities also used to suggest the teacher-student relation like that of parent to child. In Georgi Lozanov's Suggestopedia, infantilization, it means that parent যেভাবে বাচ্চাদের সাথে কথা বলে ঠিক এইভাবে টিচারও এই Suggestopedia-তে কথা বলবেন। Double planetness. The learner learns not only from the effect of the direct instruction from the but from the environment. Okay. কেন Suggestopedia ক্লাসরুমটা ডেকোরেটেড হবে? কেন মিউজিক আর্ম চেয়ার থাকবে? কেন মিউজিক থাকবে? কারণ এটা হলো যে স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র টিচারের কথা থেকে শিখবে না, বই থেকে শিখবে না, তারা এনভায়রনমেন্ট থেকেও শিখবে। এই জন্য এনভায়রনমেন্ট থেকেও যেমন শিখছে, বই থেকেও যেমন শিখছে, আবার টিচারের লেকচার থেকেও শিখছে। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডবল প্ল্যানেটনেস। Intonation, rhythm and concert, varying the tone and rhythm and presented the materials. Okay, টিচার সব সময় একভাবে কথা বলবে না, কখনো একটু গলা উঁচিয়ে, কখনো আস্তে। টিচার শুধুমাত্র একভাবে লেকচারে দিয়ে যাবে না। He will be using pictures, music of several categories, and that is called intonation, rhythm and concert. Pseudo passiveness in Suggestopedia. Objectives will be there and learning activities will be there, teacher's role and learner's role will be there. A Suggestopedia course lasts 30 days and consists of 10 units of study. Classes are held 4 hours a day, 6 days a week. The central focus of each unit is to dialogue consisting of 1200 words or so. Okay. With the accompanying vocabulary list and grammatical commentary. The dialogue are graded and the text by lexis and the grammar. There is a pattern of work within each unit. The pattern of work for the whole course unit study is organized around 3 days. বিভিন্ন ইউনিটে এটা পড়ানো যেতে পারে। 3 ডের ইউনিট, 6 ডের ইউনিট,
তারপর 2 উইকসের ইউনিট এরকম। ডে 1 হাফ আ ডে, ডে 2 ফুল ডে, ডে 3 half day. On the first day of the work, a new unit of the teacher discusses the general content of the unit dialogue. The learner then receives the printed dialogue. প্রথমত বলবেন, তারপরে সেগুলোর printed copy দিবেন। Okay, that is the day 2 and 3 are spent in primary and the secondary elaboration. Primary and the secondary elaboration. During the course there are 2 opportunities for generalization of materials. In the middle of the course, students are encouraged to practice the target language in a setting whether it might be used, such as hotels and restaurants. Okay, such kind of activities. Learners' roles are carefully prescribed. The mental state of the learner is critical to success. That I have said. They try to make the learners more confident and try to make learners' brain more active. And for this reason, classroom decoration, music will be there in this Georgi Lozanov's Suggestopedia. Learners must not try to figure out, manipulate or study the materials presented, but must maintain a pseudo-passive state in which the material rolls over and through them. Students are expected to tolerate and in fact encourage them to on infantilization. The students will go for the positive attitude from the teachers and also the decorated environment of the classroom. Lozanov lists several expected teachers' behavior. Show absolute confidence in the method. Display fastidious conduct in manners and dress, as I have said. শুধু ক্লাসরুম ডেকোরেশন না, টিচার যে ড্রেস করবে সেটাও কি হবে? কালারফুল, যেটা আমরা সেই তারে জমিন পরের সেই তার যে organize properly and strictly observe in initial stage. Maintain a solemn attitude towards the session. Give test and respond tactfully to poor papers. যেগুলো যারা লিখেছেন একটু খারাপ লিখেছেন তাদেরকে খুব শান্তভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, আপনি যদি চেষ্টা করেন এটা এইভাবে করা যেতে পারে বা লেখা যেতে পারে, harsh feedback না. Stress global rather than analytical attitude towards material. Maintain a modest enthusiasm. So material consists of the direct support materials. Materials will be there, several kinds of materials can be applied in this method. So Suggestopedia received a rave review in Parade magazine on March 12, 1978. Suggestopedia also received a scathing review by the Landing Applied Linguist. So Suggestopedia is a language teaching and learning method and method. But in Suggestopedia, we don't say that methods are not useful. Yeah. But it is such a method. Yeah, it's itself a method because the method is applied to raise the confidence of the learners with the other things. And in these things that Georgi Lozanov tried to make language learning more effective with the help of the environment, with the help of the music. What type of music? A baroque music will be the background. So all kinds of activities will be there in this Georgi Lozanov's Suggestopedia, and the core words is learning is a matter of attitude, not aptitude.